Hi all. So yesterday we started the functions. So functions also a database objects. So it will store in the database. So function will return the value or expression compulsory. Mandatorily it will return the any value or expression. So coming to this procedure and functions. Procedure call can be you can use the within the begin and you can use the procedure call. And coming to the function call, you have to declare variable data type begin, variable name assignment operator, function arguments. And also you can call the function in the select statement also, okay? Whereas you cannot call the procedure in the select statement, okay? So function also it is having the two parts. One is function specification and one is function body. The function specification and function body. In function specification, we are specifying the name of the function and type of the parameter. In function body, we are solving the actual task. Syntax for the function creation is create or replace function name parameters is the optional here. Okay. So create or replace function name, return data type you have to mention is or as begin statements here, return value or variable or expression. Anyone is compulsory here. Either value you have to mention or variable or expression. Okay. Next, exception section. In the exception, you have to mention what are the exceptions are there and function name. So functions can be executed in the different ways, that is using the select statement, using the anonymous block and execute immediately also. So in the select statement, you can use this select function name, actual parameters from dual, so that it will execute in the select statement. If you want to execute in the anonymous block, you can use this declare variable name data type size begin variable name assignment operator function name actual parameters, and this is the default syntaxes for the function, how to call the function. Suppose we'll create a simple function called create or replace function f1 a varchar2 return varchar2. So in this function there is a mandate is return, we have to return keyword is mandatory in the specification, and also in the body also return keyword must be there. Okay. So create or replace function f1 a varchar2 return varchar2 is begin return a. So this is the simple function. So what it will return? So what are the value we are passing to that variable? So that will return here. So you can call this in the select statement. Select a f1 of 10 from dual. So I am passing the 10 to the dual. Same it will return. Okay. So here I am taking the a value is varchar2 and I am passing the number here. Suppose I want to pass the welcome or something, any message. So select f1 of welcome from dual. So I am passing this welcome. So then in the output also I am getting the welcome here. So why? Because here
Return A is there. Return A means whatever the A value I am passing, same we are getting in the function return. So if you want to use this same in the anonymous block, you want to call the function in the anonymous block, you can use declare A varchar of 10 begin A assignment operator F1 of I. Okay, DBMS output dot put underscore line of A. So that means in the select statement simply we are passing the parameter to the function, coming to the anonymous block, here declaring the one variable, we are assigning function value to this variable A assignment operator F1 of I. Okay, that means this is passing to this function here, and here again return A is there, so that we will get the same value here. But here is what happened, PLSQL successfully compiled, but I didn't get any output here. Where I can get the output? In the DBMS output window. So I have to connect here. Wherever you see in the DBMS output is there, so you have to connect to the DBMS output window. Then only you will get the output displayed here. Okay. So what is the difference between the function and procedures? So here in the function, compulsory, you will have the return statement, return keyword. So procedure may or may not contain the return statement. And in the procedure, you will get the output, may or may not get the output, but compulsory function will get the some output. Suppose if I am writing like this, function create or replace function F1 A varchar 2 is begin return A. Okay. So here what is there? So I am missing the specification syntax here. So then it is throwing the error. Encountered the symbol is when expecting the one of the following. So that means you have to follow the syntax properly. So whenever you are using the function, you must mention in the specification also return type, return varchar 2 or number, whatever you want, you can mention. Return varchar 2 is begin A. Then it is got compiled. So without this return keyword, it is throwing the error. Okay. Compulsory when you are creating the function, you have to follow the function specification, syntax, whatever it is there, so that you have to write exactly. Suppose I am taking the procedure. Okay. So create or replace procedure P1, A number is, so here A number I am mentioning. Is this in parameter or out parameter? In parameters. So whenever there is a no, not mention anything in the parameter type, that is in parameter only. Okay. So B number I am assigning, B assignment operator A into A. So I am passing a parameter here, and in the variable I am declaring B and assigning the multiplication of this A value into B. So here I am printing this DBMS output B. This is the procedure. So how can we execute this one? Using the execute P1 of, suppose I am taking 5.
then B value will be 5 into 5, 25 it is there. Okay. Suppose same I am using the procedure, and I will mention this return number. Create or replace procedure P1 A number, return number is B number, begin B assignment of operator A into A, DBMS output B. Then it will throw the error. So procedure should not contain the return keyword here in the specification. Only function will have the return keyword in the specification and also in the body also. Okay. So here it is not accepted in the procedure specification. Return keyword you cannot use in the procedure specification. So when we create or replace procedure P1 is B number, begin B assignment operator A into A, return B I am mentioning. Okay. So in the execution section, I am mentioning the return B and end. So this is also not allowed. So only in the function it will allow like this. In the procedure, when you write a return B, that means after B value it is, program will terminate and it will come out from the procedure so that it is getting the error here. Procedure return statement cannot contain an expression. So in the procedure, it should not contain the expression. Only return will be accepted here. Okay. So whereas in the function, you must return a value or variable or expression. But in the procedure, you should not use the same as in the function, that is a return value or return variable or return expression. You should not use. Only return keyword it will be accepted in the procedure. Same way, if I execute this one, what will happen? Execute P1 of 5. So here procedure successfully compiled, but I didn't get any output. Why? Because here before getting the printing this output, return statement is there. So due to that, it is not printing this DBMS output. Okay. So if you comment it out, then you will get this output printed 25 here. But when you use the return keyword before this, what will happen? So it will cursor will return from this execution and you won't get any output here. It is not printing. So here the calculation is completed, but after that return is there. So that this part it will not print. After the return, is there anything is there? So that will not be executed. Same way, if I mention the return 2 times. So now I'm mentioning the DBMS output before the return statement. Now what will happen? Procedure compiled successfully. So then execute P1 of 2. Then it is 4 it is giving it. So why? Because here the DBMS output is before the return is there. So that it is printing this one. Same way if you want to use the function, so then
create or replace function f1 a number return number I'm mentioning is b number begin b assignment operator a into a dbms output underscore of b I'm printing. Function is executed. So how can you call this function? Select f1 of 3 or 4 from create. Function returned without a value. This is every function return some value, so that here we are missing this return keyword. We have to include that return keyword, then only it is going to execute correctly. Return B. So what will happen now? So now when I execute this one, you are getting this 16 here. Okay. Suppose here I mention return, instead of the B, I will mention 5, return 5. So what will happen here? Here select function of f1 of 4 means it is returning what it should return b value. B value means 4 into 4, 16 it should return. But coming to here, it is printing 5 in the output. Whereas here in the dbms output, it is showing 16. B value is 16, it is displaying. But coming to this, here it is only 5 written. Why? Because we are return statement, it is a return 5 only we are mentioning. Instead of the variable name, we are mentioning the static value return 5, so that it is returning every time it will 5 only. Suppose if you pass a function of 2, then also it is returning 5 here. Okay. Suppose if I mention expression, that is a into a into a. So then I'm passing the value. Right? I have to compile this one first. Okay. So then here I'm getting the 8 here. Okay. This value a into a, that is 2 into 2 into 2, 8 I am getting. సార్ Yeah. ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తారా సార్? అది ఫంక్షన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు ఏంటి ఫంక్షన్. సీక్వెన్స్? ఓకే. సో మనం నార్మల్గా ఏంటంటే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అనేది వాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఫంక్షన్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాము, పారామీటర్ హ్యావ్ టు పాస్ హియర్. ఓకే. కంపల్సరీ ఇది ఇంతవరకు అనేది ఫంక్షన్ స్పెసిఫికేషన్ అంటారు మనకి. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ f1 ఏ నంబర్ రిటర్న్ నంబర్ ఈజ్, ఇది ఫంక్షన్ స్పెసిఫికేషన్. ఫంక్షన్ స్పెసిఫికేషన్ లో కంపల్సరీ రిటర్న్ కీవర్డ్ అనేది ఉండాలి. సో రిటర్న్ కీవర్డ్ విత్ డేటా టైప్, ఏ డేటా టైప్ మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం అనేది మెన్షన్ చేయాలి. నంబర్ డేటా టైప్, వ్యాప్కాట్ డేటా టైప్ ఏదనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో తర్వాత ఫంక్షన్ బాడీ, ఫంక్షన్ బాడీలో ఇక్కడ నుంచి బిగిన్ నుంచి ఎండ్ దాకా. సో విత్ ఇన్ ద బిగిన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో బి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏ ఇంటూ ఏ తీసుకుంటున్నాము, తర్వాత దాని వాల్యూ బి వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలని చెప్తున్నాము. సో తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ ఇన్ ద బాడీలో కంపల్సరీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి మనకి. సో ఫంక్షన్ స్పెసిఫికేషన్లోనూ ఉండాలి, బాడీలోనూ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి ఫంక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఎక్కడ లేకపోయినా కూడా ఇది ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ లేదు మనకి రిటర్న్ కీవర్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అదే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ బాడీలో లేదు నాకు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు కూడా ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా స్పెసిఫికేషన్లోనూ రిటర్న్ ఉండాలి, అలాగే ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్లోను కూడా రిటర్న్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్లో ఇక్కడ ఈ రిటర్న్ దగ్గర మనం వాల్యూ మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. వేరియబుల్ నేమ్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ రిటర్న్ బి అని ఇచ్చాం అనుకోండి, బి వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, లేదు స్పెసిఫిక్ నంబర్ ఇచ్చాం అనుకోండి, అదే రిపీట్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడు పైన ఏ వాల్యూ ఏం పాస్ చేసినా కూడా రిటర్న్ అనేది 6 అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ 6 అన్నప్పుడు, అదే రిటర్న్ బి అన్నాం అనుకోండి, ఈ వేరియబుల్లో ఏముందో బి అంటే ఏమొస్తుంది, మనం ఏ వాల్యూ ఏం పాస్ చేస్తే దాన్ని మల్టిప్లై అయ్యి అది బిలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో లేదా ఎక్స్ప్రెషన్, సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే బి ఇంటూ ఏ లేదంటే బి ప్లస్ ఏ, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. రిటర్న్ బి ప్లస్ ఏ అంటే ఏ వాల్యూ ఏం పాస్ చేస్తాం, సపోజ్ 2 పాస్ చేసాం అనుకోండి, బి వాల్యూ ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఏమవుతుంది, బి ప్లస్ ఏ అంటే 4 + 2, అప్పుడు ఏం రావాలి మనకి 6 రావాలి. కరెక్టేనా? సో ఇది ఫంక్షన్ అనేది, ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం, ఓన్ ఫంక్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ PLSQL లో. సో ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ చేస్తామంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కాల్ చేయొచ్చు, లేదంటే అనానిమస్ బ్లాక్లో కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అనానిమస్ బ్లాక్లో కాల్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో ఇదే సపోజ్ ఇక్కడే ఇదే ఫంక్షన్ని నేను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కాకుండా అనానిమస్ బ్లాక్లో రాయాలంటే డిక్లేర్, మళ్ళీ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ. అగైన్ ది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ F1 వాల్యూ, ఏ వాల్యూ మనం పాస్ చేయాలనుకున్నాము, 2 వాల్యూ పాస్ చేయాలనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ రాసుకుంటే రాసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఉంది. సో బట్ నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇదే డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ కూడా మళ్ళీ రాసుకుంటాను నేను ఇది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, అనానిమస్ బ్లాక్లో కాల్ చేస్తున్నాం, డిక్లేర్ బి నంబర్ అని అసైన్ చేసుకుంటున్నాము. బిలోకి ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ తెచ్చుకుంటున్నాము, ఫంక్షన్ ఆఫ్ F2. సో ఈ 2 అనేది ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఫంక్షన్కి పాస్ అవుతుంది. సో పాస్ అయ్యి ఇక్కడ బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రిటర్న్ బి ప్లస్ ఏ అని ఉంది. సో ఈ రిటర్న్ బి ప్లస్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఈ బిలోకి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే సార్, బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ బి ప్లస్ ఏ అక్కడ వేరియబుల్ కానీ లాజిక్ కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రాయాలా, రిటర్న్ ఒకటి రాసి ఫంక్షన్లో కంపల్సరీ వాల్యూ కానీ వేరియబుల్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏవి రావాలో అది కరెక్ట్ రాయాలంటారు. కరెక్ట్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ. సో అవుట్పుట్ బి ఒకటే రావాలనుకోండి, రిటర్న్ బి అని రాస్తాము. లేదా అవుట్పుట్లో నాకు బి ప్లస్ ఏ రావాలి, నేను బి ప్లస్ ఏ రాసుకున్నాను, లేదంటే అవుట్పుట్లో బి బై ఏ అని రాసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, మల్టిపుల్ రాసుకోవచ్చా సార్, ఒకటే రాసుకోవచ్చా సార్ అక్కడ? అంటే మల్టిపుల్ అంటే ఇప్పుడు రిటర్న్ బి ప్లస్ ఏ అండ్ బి మైనస్ ఏ అట్లా ఏదైనా రాసుకోవచ్చా, లేకపోతే ఓన్లీ వన్ రాసుకోవాలి? సో బి ప్లస్ ఏ అండ్ రాదు, సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మళ్ళీ బ్రాకెట్ పెట్టేసి దీంట్లో మళ్ళీ బి మైనస్ ఏ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. దాన్ని యూజ్ ఉండదు కదా మనకి, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా దాన్ని బట్టి కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి. బి ప్లస్ ఏ అండ్ బి మైనస్ మే అట్లా ఉండదు మనకి. ఓకే, ఓకే, ఇది వాల్యూ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేస్తున్నామా, లేకపోతే అడిషన్స్ ఏమైనా చేస్తున్నామా, డివిజన్ ఏమైనా చేస్తున్నామా, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. అది సార్ ఇప్పుడు ఒకటేసారి అడిషన్ ప్లస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఒకటేసారి రాసుకోవచ్చు అని చెప్పి అడుగుతుంది. అంటే నువ్వు కామా అని చెప్పేసి లేదంటే అండ్ అని రాస్తానంట. ఓకే,
అడిషన్ కామా బి మైనస్ ఏ అని ఇక్కడ రాస్తానంటావు. ఓకే, సో అవును ఇది సార్. ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీని అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి నాకు మామూలుగా. బి ప్లస్ ఏ అండ్ బి మైనస్ ఏ అంటే రెండు కలిపి వస్తాయి. ఇక్కడేమో 6 వస్తుంది, ఇక్కడేమో 2 వస్తుంది. ఓకే, అవును సార్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవును. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కిందకి రాదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి మొత్తం, సో టోటల్గా మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇది తీసేసి డివైడెడ్ బై బి మైనస్ ఏ అంటే ఇంటూ 2 అగైన్ you can use some other operations. What is that? It allows only arithmetical operation. Yeah, అండ్ అనేది కానీ లేదంటే ఆర్ అనేది కానీ ఇక్కడ మధ్యలో యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, సో ఇది మొత్తం కలిపి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు బి ప్లస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటూ 2. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ మళ్ళీ -1. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ పోయింది చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దీని వాల్యూ అనేది 4 - 0.5 అనేది వచ్చింది ఇక్కడ. అర్థమైందా? సో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఎనీ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లో వాడే ఎక్స్ప్రెషన్స్ మొత్తం. అండ్ కానీ ఆర్ కానీ బిట్వీన్ అనేది ఇవి వాడటానికి యూజ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ f1 ఆఫ్ నంబర్ ఇస్తున్నాము, రిటర్న్ varchar2 ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, నేనేమో ఇన్పుట్ ఏమో నంబర్ ఇస్తున్నాను, అవుట్పుట్ ఏమో varchar2 అని చెప్తున్నాను. కరెక్ట్. ఈజ్ బి నంబర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ 0, సి varchar2 240 తీసుకుంటున్నాను. బిగిన్ సి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏ బై బి అని ఇస్తున్నాను. సో ఏ బై బి మీన్స్ ఏ వాల్యూ అని నేను పాస్ చేస్తాను, బి వాల్యూ ఆల్రెడీ 0 అసైన్ చేసి ఉంది ఇక్కడ. సో ఏ బై బి మీన్స్ ఈ వాల్యూ వచ్చే వాల్యూ బై 0 అంటే 0 డివిజన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో రిటర్న్ సి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఎక్సెప్షన్ వన్ అదర్స్ దెన్ డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకేమొస్తుంది, 0 డివైడ్ ఎక్సెప్షన్ కిందకి వస్తుంది ఇది. కరెక్ట్, బి వాల్యూ 0 ఉంది మనకి. సో సి వాల్యూకి వచ్చేటప్పటికి ఏముంది, ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఆ ఎర్రర్ని ఎక్సెప్షన్లో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. సో అదే ఎక్సెప్షన్ రాయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్సెప్షన్ పార్ట్ నేను రాయలేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ రిటర్న్ రాసుకున్నాం. రిటర్న్ సి ఆర్ రిటర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఎర్రర్ అని రాశాను ఇక్కడ. సో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ రిటర్న్ సి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Yeah, so here I'm taking the create or replace function f1 a number return varchar2. So I'm taking the number here and return I am mentioning as a varchar2, and b is number assignment operator 0, b value is 0 here, and c varchar2 I am taking, c assignment operator a by b. So here what will happen, so this is the 0 division error, it will come. So it will go to exception part. So return c means c value what it is there, that it will return. So now the function is compiled, but when you call this select f1 of 2 from dual, so it will giving the divisor is equals to 0. I am getting the error. Function compiled successfully, but when I execute, I am getting the error. To overcome this, I am using the exceptions here. Okay. In the function also, we can use the exception. So now you can call this one. This is giving the divisor is equals to 0. That means the program is executing completely,
Otherwise, if you are not giving the exception, what will happen? It is terminating the program. So here I want to get this, then I can use this declare a var cut of 240 begin a assignment operator f1 of 1000 I am giving. DBMS output put underscore line of a. So what will happen? Anonymous block, it is getting the error here. What is the error? Divisor is equals to 0. Divisor is equals to 0 message I am getting here. So when you call the same function in the select statement, I am getting the output in the script debug output here only. Script output window here only I am getting divisor is equals to 0. So when I am using the anonymous block, I am getting the message here in this output window. Okay. Then one more example. So create or replace function f1 a number return number I am actioning is b number begin b assignment operator a into a. So what are the value we are passing? It will be multiplied and it will be storing into b. Suppose if I say instead of multiplication this time I will use addition. So return b, return b, return b. 3 times I have written. Is it okay? So function is compiled successfully. So if I call this function f1 of 3 from dual. So what will happen? So b value 6 it is returning. A plus a, that means 3 plus 3, 6 is it is returning. But it will returning at the first return only. Okay. So here after that it will not execute all these 3. It is not executing this one. See this. Okay. That means once the return statement is executed, so after that whatever the statements are there, these will not be executed. Suppose the statement I will keep in this before the return statement. So return B, I will say return A also here. So then function compiled. So then if I am calling this, again this one, I am getting value 6 here. Okay. That means here it is returning the B value. Suppose if I return A value first, then after that I will say B value. Then what it will return? So function it will return the A value only. Whatever value I am passing, that value it is returning. That means first return statement only it is going to execute. After that it will not go and execute remaining statements. Whatever the statements are there, it won't execute. If you want to write multiple return statements in function, it is successfully accepted. Okay. But we don't get any error. But when the function executes, then we will get only first return statement only. In the output, we'll get in the first return statement only. Same way if you use this, create or replace function f1, a number, return number is b number, c number. Begin B assignment operator a into a, c assignment operator a plus b. Return b, return c, and DBMS output I am writing. So when you compile it, it will compile successfully. But when you execute this one, select f1 6 I am giving from dual. So output it is giving 36. Okay. So B value is 6 into 6, 36. C value is
6 plus 36, 42 it should return. But here first return it is B value is there, so that it is returning 36. Okay. So suppose